We have done this n number of times. Okay, I'll recap it once again, but it's going to be a very short recap. So whatever we were doing is, we have a population. We cannot study the population in its entirety. So what can we do? We draw a sample, describe and understand the sample, and then use that to draw conclusions about the population. That is called inferential statistics. And it is of two types, one is estimation and one is testing of hypothesis. Hypothesis is in our syllabus, and what do we do out there? We first make a claim, and then we see whether the claim is valid or not. So, first I am going to tell you how to write the answers. Then I am going to dive into the specific tests. I am going to teach you first how to write the answers, because that is what needs most attention at this point. I have seen your answer scripts and they were horrible. So just I'll teach you how to write it. So first, define the null and the alternate hypothesis. This should be our first point when we are writing our answers. So let me give you some examples of some standard hypothesis. For chi-square, the null hypothesis would be like the two. Can you guys stop talking? Variables are independent oblique no association. Versus the alternate hypothesis would be there is some dependency oblique association. For t-test, the null hypothesis would look like this. Mean 1 is equal to mean 2 versus the alternate would look like this. For the proportion test, the null hypothesis would look like this. Okay? Is this understandable? So, whenever we have a problem of testing, the first thing we are going to do is identify the hypothesis. We are going to write the hypothesis first. This is the first thing we are going to do. Without this, the answer is a 0. I have given marks this time, but never ever will you get marks. Okay. What will we do in the next step? Step number 2, identify the test. So we will, after reading the question, we will have to understand which test we are going to run, and then we are going to write it. So when there is some test of association, we are going to say, okay, we are doing the chi-square test. When there is some test for comparing the means, we will do the t-test. Understood? So step 2 is identifying the test. What is step 3? Write the level of significance. What is level of significance? The amount of error we are allowing. How much is that? Usually it is written as alpha is equal to 0.05 or 5%, whatever you want to write. Understood?
After that, what are we going to write? We are going to do the test, define the test statistic. Along with the degrees of freedom. Understandable? Let me give some examples. For chi square, the test statistic would be summation OI minus EI squared divided by EI with degrees of freedom R minus 1 into C minus 1. This is exactly how we are going to write a test statistic. Understood? And you evaluate this R minus 1, C minus 1 is equal to 2 minus 1 into 2 minus 1 in the problem we had is equal to 1. You can do that much. After that, what are we going to do? Write the critical value or values, whatever be it. What are the critical values? For Z test, it was given 1.96. For the chi square degrees of freedom 1, it was given 3.841 and all. You know, the critical values, the values above which, if we find the value of the test statistic is going above 3.841, then we reject the null hypothesis. So that value, that deciding value is called the critical value. So we have to write that as well. After that, what are we going to do? Calculate the test statistic. I have to calculate the test statistic. So here you have to just write calculation of test statistic and do the calculations. Okay? Understandable till now? After that, then the next step, compare test statistic with critical value. Draw the results of the test. Like draw, as in you don't have to draw anything. You have to like say whether you are accepting the null or rejecting the null, whatever be it. I am going to write that also. Wait. So what are the test results? What type of test results can we have? One, we reject the null hypothesis, and another, we fail to reject the null hypothesis. We never say we accept the null hypothesis. We will always write we fail to reject the null hypothesis. Understood? Because we can never say with surety that the null hypothesis is true. We can never say that. If we can say like it's H naught, say mu1 is equal to mu2. So if our test suggests that this is right, if your test suggests that this is right, then we can reject this. But if our test suggests that this is not right, then we cannot accept this. We can say that we are not able to reject it. Understood? So if the value of the test statistic goes beyond the critical value, then we will write that we reject the null hypothesis. But if it stays below the critical value, we will say we fail to reject the null hypothesis. Understood? Understood till now? Everyone?
I hope you did. And the last step. What is the last step? Write your conclusions. Without this, the answer will not make any sense. We say we are rejecting the null hypothesis. So, if we are rejecting the null hypothesis, then what is the outcome? The outcome is, say, for chi-square say, the outcome would be that no, there is no dependence between the two variables. There is dependence between the two variables. Or in the case of t test or z test, we can say yes, there is significant difference between the two means. So that is, so whatever the question says, you act accordingly. Understood? Understood everyone? But you have to write it. So take this down first. All of you take this down. I'll give you a couple of minutes.
Explain you what is the difference between qualitative and quantitative tests. Quantitative tests are used when we want to compare the mean, while qualitative tests are used when we want to see some association. Now coming to quantitative tests, we have 150 people whose weights we have taken beforehand, and again we have taken their weights after giving a particular medication and after giving some time. So here this the first value has correlation with the first value, direct correlation with the first value. The second value has direct correlation with the second value, and so on. Correct? So here we can see a sense of pairing. So in this case, when we can see that the same individuals are interviewed, are studied, then we use the paired T. But if there had been 150 individuals from a population and 150 from a different population, and we want to compare their means, in that case we will use the two sample T. Is this much understandable? When there is no correlation between these two groups, then we will use the two sample T. So it must be pretty much clear to us when to use what. Okay, but when will we use the Z test? There was another test called Z test. X bar minus y bar divided by standard error of x bar minus y bar, where x bar minus standard error was given by S1 by n1, S1 square by n1 plus S2 square by n into square root. Z test. But when will we use it? We will use it only when the value of n is greater than 30. Else this will not work. Understood? And the confusion you guys had, about the formula of standard deviation, that when it comes n minus 1 summation xi minus x bar whenever it is less than 30, it arises here, not in descriptive statistics. This is not a standard formula. It arises here. See, whenever it's greater than 30, we use n1. But whenever it's less than 30 or in general, we use n minus 1 for t test. But that will not hold true when it comes to descriptive statistics. For descriptive statistics or SD in general, it will always be n. Let it be 2 values, let it be 2 or 2000 values. Understood? Okay. And qualitative test we have two. One is chi-square, another is proportion. When to use chi-square? Every time. You can use chi-square anytime. But when this is a test of proportion useful? Only when the sample size is greater than 30 and there are only two categories. For chi-square we can take n is equal to anything, and there can be any number of categories. Understood? Everyone? Now let's do some problems. দেখে কি কি অঙ্ক তুলেছে। অঙ্কটা কর। কি মনে হচ্ছে দেখ, এটা কি হতে পারে? নাল হাইপোথিসিস সবারই থাকবে, কিন্তু এটা কি মনে হচ্ছে দেখে, এখানে মিন বলা আছে, মিন বলা থাকলে কি করে chi-square করবি তুই?
এবার দেখ টি করবি না জেড করবি সেটা তোর ব্যাপার, ভাব না কি করবি, দুটোই করা যায়, যেটা ইচ্ছা হচ্ছে তুই কর। এখানে here we will use the t test, here we will use the t test, and also one value is not given. I have not taken up this example, someone else did. Here take standard error of d bar is equal to say 5, okay, because no value, no information for standard deviation is given. Take standard error of d bar is equal to 5, সেটা বলে দিতে হয়, টেস্টটা করতে হবে। কোয়েশ্চেন কি বলেছে, টেস্ট whether the blood pressure reduction was significant, was statistically significant or not. মানে what does it say? Here it says that H naught, there is no significant difference, mu1 is equal to mu2, versus alternate hypothesis, there is significant difference, mu1 not equal to mu2. Understood? What is mu1? Mean, average mean of the patients before the antihypertensive drug, and mu2 is the average weight of the patients after the antihypertensive drug. What is the value coming? 146, 128. What is the difference? Huh? 18? হ্যাঁ মানে যা আসবে। So let's find out the test statistic first, no? D is equal to 146 minus 128 divided by 5. 5. হ্যাঁ 3.6, 3.6. হ্যাঁ বল কি হয়েছে? না না না, আমি এই এই পুরোটা ক্যালকুলেট করে আমি 5 বলে দিয়েছিলাম। আন্ডারস্টুড? আরে যেহেতু দেয়া নেই এখানে, ওই জন্য ইম্প্রোভাইজ করে বলে দিলাম। So the value comes out to be 3.6. The value comes out to be 3.6, correct? Is it greater than 1.8? Yes. So we reject the null hypothesis and conclude that there is significant difference in the weights. Correct? That is exactly how you do a test statistic problem. A testing problem actually. Now listen to this. Are we familiar with the concept of two-tailed tests and one-tailed tests? I have explained earlier. But in our syllabus, we only have two-tailed tests. Okay? Now let's assume this value is 2. This value is minus 2. The value of the test statistic falls here. Then whatever be the value, it will be greater than 2. If the value falls here, greater than 2. If the value falls here, t would be less than minus 2. If I take the modulus, modulus of t will be greater than 2. Understood? So, for t test, for z test, and for proportion test, you can use a modulus in the numerator. Understood? You can use a modulus in the numerator. How? I'll explain. What did we have in the t tests? In the numerator, x bar minus y bar. Okay? This x bar could have been like 128 and y bar could have been 146.
the value will come up with something negative. That would be harder to explain. What will we do? We'll just take a modulus. Understood? We will neglect the negative values, so that whatever the value comes, if it is greater than 1.96, we can easily reject it. Understood? Or the whatever the critical value is, if it goes beyond it, then we can reject it directly. Understood, everyone? For proportion test, what was the numerator? P1 minus P2. If P1 comes out to 0.7, P2 comes out to be 0.8, then it would be negative. But here, modulus of 0.1 it will be 1.1. Correct? Then again also it's positive, and then we can reject accordingly. Same goes for Z test, x bar minus y bar. Same goes for pair t test, d bar which was x bar minus xi minus yi. Whole body we could have write it as yi minus xi also. Whatever is, then we can reject the negative. Understood? When mathematically speaking, whenever we take the modulus, we just take this side and put it as a mirror image here, right? So that is how this logic works. Okay, another bonus point, your marks wouldn't be deducted for this, but if you write it, it would create a better impression. What is that? After writing the test, like when we are defining the test, just do one thing. Write that this is a two-tailed test. Understood? Because obviously whatever test we have in our syllabus are two-tailed. So in MD you might have one-tailed test, but in that scenario you can write one-tailed test whenever it's necessary, two-tailed test whenever it's relevant. But here we only have two-tailed test, so we can write this only. We can just memorize this. Correct? So now solve a chi-square problem. Solve a chi-square problem. This is not a new problem, you guys have done it before, and I want you to do it again. Disease, not people who have the disease, people who don't have the disease, people who are vaccinated or not vaccinated. This is a 2 by 2 table. So 20 people who are vaccinated have the disease, 52 people who are not vaccinated have the disease, 180 people who are vaccinated don't have the disease, 148 people who are not vaccinated don't have the disease. Understandable? 20, 180, 52, 148. Yes. Now, the critical value for chi-square 1 is given to be 3.841. Say, solve it and show me. And I want you guys to solve it in a proper way. Like, test ta korbi chi-square. Ar ki bar korbi. So first identify the null hypothesis. What is the null hypothesis here? The null hypothesis is whether having vaccinated, getting vaccinated has any association with getting the disease or not. So that is the test, the motive of the test. What is wrong with this? So that is the motive of the test. And
what are we doing? How are we testing it? Our H naught will be there is no relation between getting vaccinated and having a disease, and our alternate hypothesis will be there is some correlation between them, and you solve it accordingly. I want to see in your copies. I'll just wait here. You know the test statistic out here? OI minus EI square by EI. It's going to be very easy, it's not difficult. Chi1 এই ব্যাপার কোথা থেকে পেলি? Chi1 তোকে কে বানাতে বলেছে? তোকে কোথাও লেখা আছে Chi1 লিখেছি আমি? ওইভাবে কেন? এমনি তো জাস্ট ভ্যালু chi স্কয়ারের ভ্যালু কি? সামেশন OI মাইনাস EI স্কয়ার বাই EI। এর কোনো Chi1 Chi2 আমি কিছু ডিফাইন করেছি? আলাদা করে তো কি ডিফাইন করতে বলেছে? কি বলেছে তোকে Chi1 বলে একটা ডিফাইন কর, Chi2 বলে একটা ডিফাইন কর, কি বলেছে? এই তো OI গুলো রয়েছে। OI হলো কি কি আছে? 20, 52, 180, 148। EI গুলো কি হবে? E1 হলো তোর যোগ করে কত আছে? 200, 272, 328। কত হবে? E1 কত হবে? 200 ইন্টু 72 ডিভাইডেড বাই 400, যোগ করলে 400 আসে। E2 কত আসে? এরকম করে বের করবি। হ্যাঁ, Chi1 বলে কিছু হয় না তাই। How much does it come out to be? 36? Achha, I want you all to solve this problem in the proper way, like you are using every mentioning every point I just wrote out there. I just don't want the calculations. I even I myself know the values. It's going to turn out to be 17 point something. I don't want the value. I just want you to write. I want you to write a full complete answer. ওকে করে কি দেখাবো?
So this much is okay. আমি তোকে এটা করতে বলিনি, আমি অ্যান্সার তো আমিও জানি 17 পয়েন্ট সামথিং এসছে তো, এই যে তোকে আমি ধরতে পেরেছি। তো এই পুরো ক্লাসটার মধ্যে কোথাও বলে যে কাই স্কোয়ারের ভ্যালু রুট করতে হয়? তুই পরীক্ষা তো এটা করেছিস, আমি দেখেছি। এই যে তোর খাতার ছবি তুলে রেখেছি, এটা মানে এক্সাম্পল সেট করা খাতা। খুদ দিলাম এটা কে, দেখ দেখ তোর খাতার আমি ছবি তুলে রেখেছি। কোথায় গেলি বাবা তুই? এই যে তুই করেছিস না, তুই না হলে তোর থেকে কেউ ঢুকেছে। তো কেউ বলেছে কাই স্কোয়ারটা বের করার পর এই জিনিসটা করতে? কেউ বলেছে? বলেনি তো। কাই স্কোয়ারের যেই ভ্যালুটা এই ভ্যালুটার সঙ্গে কম্পেয়ার হবে, বোঝা গেল? রুট কেন করছিস কেউ তো বলেইনি। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি যেটা করতে বলি না, আমি প্রথমে কি বলেছি, প্রথমে নাল হাইপোথিসিস অল্টারনেট হাইপোথিসিস তুই আগে ডিফাইন কর। এরকম একটা নাল হাইপোথিসিস হবে, কিন্তু এখানে এই হাইপোথিসিসটা নয়। এখানে হাইপোথিসিসটা কি? এখানে হাইপোথিসিসটা হলো গেটিং ভ্যাকসিনেটেড is uncorrelated with getting the disease. H1 it is not, but there it is correlated. এবার বললাম টেস্ট ইউজড কাই স্কোয়ার লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স LOS লিখছি আমি, আলফা ইজ ইকুয়াল টু 0.05 or 5%। আমি পুরোটা লিখে করতে বললাম তো, যাতে 1 মার্কসও পরে কাটা না যায়, কারণ তোর এইটুকুনি করে বাড়ি যাবি, পরীক্ষা হলে এইটুকুনি করে আসবে, তোর উপরে 0 বসে দেবো ধরে। মানে এটার কোনো মানে নেই না, তুই খালি এইটুকু করে ছেড়ে দিলি, এটা কি মানে দাঁড়াচ্ছে? আমার মানেই তো নেই। কী করেছিস এটা, কেন হঠাৎ এটাতে এত বড় আমি কী করবো? কনক্লুশনটা ড্র করতে হবে না। নেক্সট স্টেপ কি? লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স আমরা পেয়ে গেলাম। এবার টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক, টেস্ট স্ট্যাট লিখলাম, কাই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু সামেশন OI মাইনাস EI স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই EI with degrees of freedom R-1 into C-1 হয়ে গেল। এবার আর কি আছে? এরপরে স্টেপ কি ছিল লিখেছিস? টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক বের হলো। এবার আমরা কি করছি? ক্যালকুলেট করি। ক্রিটিক্যাল ভ্যালু লেখ। ক্রিটিক্যাল ভ্যালু কত বলেছি দেখ, বোর্ডে লেখা আছে। হ্যাঁ 3.841। এবার ক্যালকুলেশনের মধ্যে এটাও না, এতটা এখানে স্টার্ট দিয়ে দিলাম, এই স্টারটা এখানে, ঠিক আছে। আর একটা জিনিস লিখতে আমি ভুলে গেছি, where EI is equal to row total into column total divided by grand total। এতটা বোঝা গেছে? আন্ডারস্টুড? ক্যালকুলেশন আমরা করলাম, করার পর টেস্ট কনক্লুশন। হোয়াট ইজ টেস্ট? একই জিনিস করে নিয়ে চলে এসেছে, তাও এই খানিকটা লিখেছে। গুড, রাখ বলছি। টেস্ট কনক্লুশন, সিন্স 17.34 greater than 3.841, বললাম তো 17 পয়েন্ট সামথিং আসবে, greater than this we reject the null। তারপরে ফাইনাল কনক্লুশন। বুঝা গেল? আমি তোকে এইটাই করতে বলেছি, এটা তো যে কেউ করে দেবে। বেশ করেছিস, অঙ্ক করতে গিয়ে কাটাকুটি হবে, এটাই স্বাভাবিক। হ্যাঁ একসাথে একটু খোল।
এটা ছবি তোর, ঠিক আমি এরকম ভাবে চেয়েছিলাম, তো তুই অনেকটাই করেছিস, তার ম্যাক্সিমামটাই করে ফেলেছিস। তুই কাই 1 কাই 2টা করিস না, বারণ করলাম তো। এইভাবে মজা না, থাক না, সুবিধা হচ্ছে করতে, মানে একসঙ্গে অ্যাড করে দাও, গুলিয়ে ফেলবো নাহলে বার করে। ঠিক আছে, দেখ এইটা তুই ছবি তুলে নে, ঠিক এই রকম ভাবে আমি চেয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা, এইভাবে না? একদম। আচ্ছা ঠিক আছে, কনক্লুশনটা তারপর তুই কনক্লুশন লিখে নিবি। তা আমি ছোট করে না, অর্গানাইজড ভাবে করবি। আচ্ছা বোঝা গেল? হ্যাঁ, বাকি যা আছে। আচ্ছা, ক্যালকুলেশনটা আগে এক সাইডে করে নে, তারপর হ্যাঁ, ও শুধু ক্যালকুলেশনটাই করেছে, আমি খালি এখন লিখে দিলাম ওর খাতায়। ও আচ্ছা, এখন আন্ডারস্টুড? যাতে এটা লিখলে তুই 5-এ 5 পাবি, কিন্তু এবার যদি ধর তুই এটা লিখতে ভুলে গেলি, আমি পুরো দেনানের পুরো 0 বসাবো কিন্তু, এবং আমি নয়, পৃথিবীর যে কেউ 0 বসাবে। তুই এটা লিখতে ভুলে গেলি, দেনানের 0, এইটা ধর এইটা লিখতে ভুলে গেলি, দেনানের 1 মার্কস বেরিয়ে গেল, এটা লিখতে ভুলে গেলি 2 মার্কস বেরিয়ে গেল, এরকম ভাবে নম্বর যাবে। বোঝা যাচ্ছে? ফুল প্রুফ হতে হবে। করেছিস? দাঁড়া সবাই যা যা করেছিস দেখাবি, দেখা। সব ভ্যালু বের করেছিস তোর হয়তো কোথায়? হ্যাঁ, এই ভ্যালুগুলো বেরিয়েছে তো, এটা যোগ করে তোর কি করে আয়? হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি এসব নিয়ে কিছু বলছি না। 1.5 আসবে, এটা 17 পয়েন্ট সামথিং আসবে, এরকম কিছু একটা আসবে। ঠিক আছে, কিন্তু বাট আমি এটা পুরো আমি এটা চাইনি এই জিনিসটা। আমি কি চেয়েছি? তো আমি তুই একদম প্রপারলি লিখবি প্রথমে নাল হাইপোথিসিস এইচ নট, দেয়ার ইজ নো অ্যাসোসিয়েশন, আমি ছোটো করে লিখছি, দেয়ার ইজ নো অ্যাসোসিয়েশন ভার্সেস H1 দেয়ার ইজ। তারপরে কি লিখবো? টেস্ট ইউজড, কোন টেস্টে ইউজ করলাম। তারপরে কি লিখবো? লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স কত। একদম, আমি ওইটাই আমি চেয়েছি তোদের থেকে, এই ক্যালকুলেশন তো যে কেউ করে দেবে। আন্ডারস্টুড? ওইভাবে এটা লেখ। টাকা নাল হাইপোথিসিস এইভাবে কেন লিখেছিস বাবা? নাল হাইপোথিসিস এইভাবে লিখতে বললাম? নাল হাইপোথিসিস এইভাবে লেখে, এইচ নট, দেয়ার ইজ নো অ্যাসোসিয়েশন। আচ্ছা, ওইটাই কপি করে দাও। একদম, আমি ওইভাবে তো লিখলাম যে কাই স্কোয়ারের জন্য এটাই হবে সবসময়, টির জন্য এটাই হবে সবসময়, জেড এর জন্য এটাই হবে সবসময়। বোঝা গেল? দেয়ার ইজ, এবার অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন দ্য টু ভেরিয়েবলস, বা টু ভেরিয়েবলসের নাম তুই গেটিং ভ্যাকসিনেটেড অ্যান্ড গেটিং দ্য ডিজিজ, এটা তুই করতে পারিস। হয়ে গেল। এবার কোন টেস্ট ইউজ করছি আমরা লিখলাম, কাই স্কোয়ার টেস্ট লিখলাম আমরা, ঠিক আছে। তারপর লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স লিখলাম, লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স কত ছিল? 5%, 0.05 অর 5%। তারপর টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকটা লিখলি, ডিএফটা লিখলি, আর এখানে ইআইটা একটু ডিফাইন করে দে। টোটাল আমি ছোটো করে লিখছি, কলাম টোটাল ডিভাইড বাই, হ্যাঁ, মানে কোথাও মার্কস ছাড়া যাই বাই দিবি না, ঠিক আছে। হয়ে গেল। এবার কি করছি আমরা? ক্রিটিক্যাল ভ্যালু, ক্রিটিক্যাল ভ্যালু কত ছিল আমাদের? 3.841, হয়ে গেল। এবার ক্যালকুলেশনটা তুই করলি, করার পর এবার তুই পরে লিখেছি, এটা কোনো সমস্যা নেই, তুই যদি পরে লিখে থাকিস তাহলে আমি এটা কেটে দিচ্ছি, কোনো সমস্যা নেই, তুই পরেও লিখতে পারিস, একই ব্যাপার। সো দিস, so we reject the null. কনক্লুশন কি ছিল? সো আমাদের নাল হাইপোথিসিসে কি ছিল? দেয়ার ইজ নো অ্যাসোসিয়েশন, অল্টারনেটটা কি? দেয়ার ইজ। তাহলে কনক্লুশনটা কি? সো দেয়ার ইজ সাম অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন গেটিং দ্য ডিজিজ অ্যান্ড গেটিং ভ্যাকসিনেটেড। আন্ডারস্টুড? চল, আর কে করেছে? Did anyone else do the problem? I don't think so. Okay. Now last thing. What if we wanted to do this via proportion test? N is greater than 30. N is greater than 30, we can do it. So proportion test, let's see it. I'm just going to teach you how to do it. In among the vaccinated population, what is the proportion of people who had the disease? 20 divided by 200. Among the unvaccinated population, how many have the disease? 52. So what is Q1? 1 minus P1. What is that? 1 minus 20 by 200. What is Q2? 1 minus P2. 1 minus 52 by 200. We have P1, P2, Q1, Q2. We have
what else left in the test statistics? Z is equal to P1 minus P2 divided by root over P1 Q1 by N1 plus P2 Q2 by N2. Both N1 and N2 is equal to 200. হ্যাঁ নিচে রুট দিয়েছি তো। So this much understandable. So calculating this and comparing this is 1.96 is no big deal. Everyone can do this, but you have to present it in a proper presentable manner. Understandable? Anyone can calculate the values, but you have to write it in a proper way and draw a proper conclusion. Then only will the problem be solved. What is the problem? In a sample of, say, I am just taking this question, sample of 100 patients, mean systolic blood pressure was found out to be 1.46 millimeter of mercury. Then antihypertensive drug was applied, and after 6 months the mean blood pressure was 1.28 millimeters of mercury. So if the assuming, leave it, the blood pressure was, you have to test whether the blood pressure reduction was statistically significant or not. So after doing the problem, if I just leave it like the test value of test statistics is, say, T is equal to 7.28 and our critical value is 1.98, sorry, 3.6 and our value is 1.89. So we can say that T is greater than our 1.89. That much anyone can do, but I want to conclude it. So this is how you do, write it, okay? I want all of you to do it properly. কোন লাস্ট পার্টটা? হ্যাঁ আমি বলছি যে এখানে বলেছেটা কি যে আমাদেরকে দেখতে যে এই দুটো গ্রুপের মধ্যে কোনো সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স আছে কিনা। আমি খালি অ্যান্সার বের করলাম 3.8 এই 3.6, আমি সেটা বললাম হ্যাঁ 1.89 এর থেকে বেশি আসছে, তাতে কি হলো? তার কোনো ভ্যালু, অ্যান্সারটা কোনো ভ্যালু হলো না। আমাকে প্রপারলি এইভাবে অ্যান্সারটা লিখতে হবে, তবে কি আমি নম্বর পাবো, নইলে পাবো না। কেউ নম্বর দেবে না, পুরো জিরো বসাবে ধরে ধরে। যদি কনক্লুশন ঠিকঠাক না থাকে পুরো জিরো, হাইপোথিসিস ঠিক না থাকে পুরো জিরো।